Molweni izidwesha nezidweshakazi, molweni. eh wow, thank you for coming in. There's 10 of us on YouTube. There's 8 on Facebook. Guys, I'm trying to kill 2 birds with 1 stone. I realize ukuthi my Facebook folk is getting left behind because I'm not posting anymore on my Facebook page. Amagu, Asanda, Mfihlo, Sphiwe, Sphindiwe, no, wow. Molweni bethunana. Yeah, so I'm saying bayashare abantu bakwa Facebook bethunana ukubone, because I don't know what's happening. I don't know what I did, but I'm struggling to upload videos on my Facebook. This has been happening for the past 2-3 months. The problem is just not getting resolved. I don't know how to resolve the problem. Either the problem was with the phone. I bought a new phone just for Facebook. But still, I've even tried, communicating with your Facebook technical staff, but the problem is just not getting resolved. I don't know why. So on Facebook, I can only post live videos, which is why now I think, okay, whenever I'm having a live on YouTube, I must be live on Facebook as well. So I have 2 phones right now. That is why my focus will be this side and that side, because I'm talking to different 2 different platforms. There's no particular reason for this live, guys. I just felt like let me come close to you, you know, make Q&A session. I don't know if you have questions you want to ask me. But also, now that we at it, because you can see I'm busy with beading, ne? I think most of you know that I'm a beader, ndingumhlohli wentsimbi, which I enjoy very much. And I've been getting positive feedback, hey, from some of you that actually are using. There's a video I recorded sometime last year, um, uh, beading for beginners. And I've been getting feedback from people that used um, that video to start beading, and I'm seeing beautiful things. People are creating beautiful stuff, and becoming serious beaders, uh just from that video alone. I think I did only 1 video. I never continued because I thought there was no interest. I didn't seem like you didn't seem like you were interested, so I just, after I did the 1 video, I never continued. But now, because of the huge interest that is coming through, I'm thinking the best thing to solve this is to um have Zoom classes, individual Zoom classes with people that are interested. Like, we will have a one-on-one, you understand, a one-on-one session for people who want to, be serious with their bidding. So that's what we'll do.
Like for example, look at this. What I'm trying to create here. This, you see that? This is the beginning of bathi ngintoni nguvula kubini. Uyabona la nsimbi iqwaywayo so, ne? Iba lapha entanyeni. So isisiqweqwe all around, yabo. Ijinge so. So izawujinga so, ne? Ithi jikeleze intamo le ithi, and then ibe namacama agwehlayo apha ngezantsi. That's what I'm trying to create. It will be a set. Ndizama ukuba iintsimbi zam zifane ngoku, like zimetshe wethu. So this is isihlahla sam, which I'm still with, as you can see. Ndinezihlahla ezikhulu, yabo, ayikadibani nodibana. There's still a bit of work that I need to do, yabo. But izawuba ntle, yabo. Yeah. So that's what we're trying to do. I'm trying to beautify myself. Ndibe ligqirha elihle wethu, kubone eli qhafuqhafu eli clean. Uyayibona ke ngoku. It's pointless making beats for other people. Mna ukubona laa nto ithi umakhi, uyawuze ubone umakhi wena ehlala ebugqwayibeni kodwa izindlu azakhileyo. Gogo, I love you. Please talk about if you find someone who's in a relationship, when you meet them but they are your soulmate. Uthini lo sis? What are you saying? But they are your soulmate because you see their ancestors in dreams and they tell you. mm. Hey guys, you know this thing is soulmate. If I can be honest with you, it's very difficult. I don't think it is up to you to decide which umuntu is your soulmate. I think it's the universe that will decide. You understand? When you'll die, you'll meet your soulmate in your next life. You can't confirm ukuthi umuntu is soulmate yakho. Yes, you may have access to, their spiritual connections, you understand, nedlozi lakhe, but it doesn't mean ukuthi by soulmate yakho. You get me? And I think that's where people get stuck. You understand? We get stuck in relationships we're not supposed to be into, fall in love with someone because we are mphupha mess ucabanga ukuthi they are your soulmate. Abe umuntu yena, he's not into you. You get me? Like, he's not into you, akezwa next, akakufileli next, but wena unama-feelings for yena, uyamphupha, ubona izinto zakhe, with your spiritual eye. But that does not mean he's your soulmate. It does not mean, like, a soulmate is meant to be with you. A soulmate is meant to end up with you, and a soulmate, it should not be hard work. You understand? To actually now be together. You understand? You shouldn't be trying to figure it out. What is going on? The minute you are trying to figure it out, okay, because ngiyamphupha in indaba yena akakayiboni le nto, no. Puma, he's not into you, or she's not into you. So, like, asingakhohlisi, because uzifakela pressure, unnecessary pressure. Umuntu mekuthanda uyakuthanda. They will not find it difficult to come to you and tell you ukuthi yazini ngiyakuzwa, ngiyakufila. You understand? If akakufili akakufili, and no one is forced to ukuthi akufile just because uyabaphupha. Camagu mama, let's hope izohamba kakuhle lo phone mayingagezi. Andisakubawela ukwazi ukuhlohla insimbi. Sukhumsha mama, ezinye iintlanga zithetha ilwimi zazo, sithandwa kakhulu isiXhosa eMzantsi. Mhlekazi Lou, it's not about ukuthi I don't like my language. It's about being heard. You understand? I have an audience that speaks different language. My client base is varied. We understand? And if I may
if I will be talking closer to a Sepedi talking speaking person, or a Swati speaking person, or a Setswana speaking person, girl, angeke like owamsebenzi awupheleli ekunyangeni amaXhosa qha. It's not that ndinengxaki nobuXhosa bam okanye nokuthetha isixhosa ndisithetha kakuhle, but understand the idea of me conversing is in English. It is because I find myself appealing to a wide variety of tribes. A lot of people consult with me this afternoon alone. I was speaking in English because our most consultations I had this afternoon are people from I had someone from Kimberley, you understand, who speaks only Setswana or and Afrikaans, Sesotho and Afrikaans. I had someone from Limpopo. You understand? We had a full consultation and it was a successful consultation. Uh, they speak only Sepedi, you get me? And now, if I am going to, you know, be hard-headed and be like ndingumXhosa, ndizawuthetha isiXhosa sodwa, you understand, asifani sisi. There are healers who are confined to isiXhosa because that is how they are socialized, you understand. Unfortunately mna ndikhulele eSouth Africa andikhulelanga e-Eastern Cape. Kulele South Africa, I understand different cultures. I have friends in different cultures. I'm educated in different cultures. I went to school, primary school in KwaZulu-Natal. I don't have to explain this, and I don't feel like I have to explain myself. I did my primary schooling education in KZN up until matric. I did the beginning part of my studies in Johannesburg Wits University, where I met, like, you know, a variety of people. I spent 12 years in Gauteng. I worked in Limpopo for 4 years. You understand? I've crossed cultures with Venda people, with Tonga, Sepedi, Bapedi, Sisi. Don't get me started. Don't get me started, please. In the best, cause this is not a language competition for me. I am very proud of isiXhosa sam andinangxaki nesiXhosa, and I feel ukuthi amaXhosa who actually understand what I'm trying to do abanangxaki bona, because when I'm addressing izinto zesiXhosa ndithetha isiXhosa sivane namaXhosa akuthi. But now other topics are cross-cultural. I'm a content creator. I am a healer, you understand, that crosses boundaries. I am not limited to amaXhosa. Anyone that feels ukuthi I am because this is not the first person to say ukuthi khawuyeke uthetha iEnglish, thetha isiXhosa. Guys, andizukwazi. Ndizawuthetha isiXhosa xa kufanelekile. But xa ndifuna ukubone uvakala nakwabanye abantu andizukwazi uthetha isiXhosa. I-understanding. And I'm having a bit of flu, guys. Not even a bit of flu. It's becoming serious. I thought it was just a minor flu, but ndiyayiva ngoku uba yeah, ishubile. So yeah, guys, and okay, let's finish up the what I was talking about ngendaba yokuhlohla i-beading. Ne? I was saying I am going to, I don't know how I'm going to do this, but you guys must just be aware that now I offer Zoom classes for beaders. Abantu abafuna ukufunda ukuhlohla. We'll have one-on-one sessions, like where we have a Zoom class now. We understand. Maybe we can do it in a group, but I feel like maybe one-on-one, you understand, so that you are able to, I'm able to wait for you whilst you are, you understand, you make a mistake, uqhaqhe, siphinde siqale ekuqaleni, you understand. So I think one-on-one will work better, you understand, kule nto ndizama uyenza. So if you are interested, obviously now you'll get my details on the description box. You'll get my WhatsApp number, my email, and then we can talk beading, me and you. Otherwise,
wonke omnye umuntu. Faith Dalasile, hello sisi, gqibele kudala ukubona. And I'm so glad, guys, my Facebook crew, ukuthi you hang in there even though I am very scarce on the platform. Masincokoleni ke guys, nifuna sithethe ngantoni? Let's talk. I'm here for you guys. There's 24 of you on YouTube and 15 on Facebook. So I think we can go ahead and use this time. But I think what motivated the live for me was a consultation I had this afternoon. There's a gentleman who was complaining ukuthi yena uphakamisile isithunywa, went, as far as this place, you understand, spent so much money. I made sure I get this, I get that, as pay itongo lakhe, you understand. But up until now, akaboni anything, like it's like akenzanga next. So I was like, I think please don't explain yourself. You are trying to accommodate everyone. Enkosi siswami, Nkosi kakhulu. So I felt like, and he was not the first person. I think day before there was another person complaining ukuthi uthwasile but akaboni ukuthi ukuthwasa kwakhe kumsize ngani. Yo guys, wake wambona umuntu one 3-tone color. Jonga lolo. Yayiva, jonga. 3 colors in one. Yayiva ke. So utsho ke usisi ukuthi uthwasile but impilo yakhe ime ndawoninye, ukubona. So I'm like, yazini guys, indaba yokuthwasa and nendaba yokuphiwa umsebenzi, it honestly depends kwidlozi lakho, ne. Kuba idlozi lakho that will decide ukuthi now it's time to work. Xa ixesha lingekafiki loba makusetyenzwe, why put pressure on yourself? Awuziphanga lo msebenzi, you understand. Idlozi elizokuphathela abantu, isihlwele sakho esiza kuphathela abantu, when you have no power in terms of, like I was saying to someone, you know what, I may have a platform like YouTube which is growing. I'm even growing on Facebook. I have clients coming through Facebook, I have clients coming through YouTube, but for me both these platforms were not meant to draw clients for me. It was just something I enjoyed doing. Yeah, thank you for missing me too, Sis Faith. But the fact that now people are consulting, I've always had clients without the platforms, you understand. Isihlwele has been bringing me people without me advertising myself, you get me. You may be a well-known person, we understand, but abantu bangangeni. Ezi zinto, I think now we need to understand ukuthi umsebenzi ayingowakho, awuziphanga wona lo msebenzi, awuzuzibizela abantu ngokwakho. Abantu baziswa bubuhlwele, not you. Let spirit decide ukuthi just let it be, man. When the time is right, when spirit is ready, you understand, to task you, they will task you. But when they are not ready, you understand. Now, are you going to sit in your little corner and be morose because wow, abantu abangeni, you understand? If I may tell you to me now, like that was since 2010, but I started getting busy, like seriously busy. I'm working with people about 2016, 2017. But I'm busier now than ever. Then before it would be like I would assist 3-4 people in a year, we understand. But I did not feel any pressure ukuthi kufuneka ngibe ngisebenza ngabantu, uyabona. Hello Yonela, because ngizobathatha phi uma bengangeni.
And you understand, and I don't even want to understand the reasons, because it definitely means ukuthi khona into engekahlangani kahle, khona into engekadibanisi kakuhle. You understand? I'll tell you ukuthi idlozi ubuhlwele buqala buthumele abantu when they realize ukuthi there is something umuntu can get from you. You understand? For example, if uligqirha uthwasile ugqibile, yo, my nails guys, besikhanda amayeza. Yeah, nice excuse, eh? If kukho umuntu onengxaki yesichitho, ne, mhlawumbi masithi sisichitho mhlawumbi ndingathini, or idliso langaphantsi, idliso locansi, isichitho socansi, njalo njalo, ukubone. But wena awazi nto ngaloo nto leyo, you don't know uba into enjalo incedwa njani. Ngoku abantu bakweni bazomthumela njani umuntu kuwe beyazi into yoba akazuncedakala. Uyayiva ke ngoku? You can't even uyitsale ngomoya into ongayaziyo. Uzayitsala njani ingxaki yomntu ochithwe sisibambelelo esisendodeni yakhe? Uyayiva? Xa ungasazi kwasibambelelo. You get me? You can't, what you don't know. You have to know before you can teach, or before you can even, before you can heal. You have to know that a certain ailment exists. Uzayazi njani ungayazi? Uyayibona laa nto? So people want to be busy even before they are ndizawuthini, they are educated about, the different ailments. Uyayiva? Uzasinyanga njani isifo ongasaziyo ongazange weva ngaso, okanye ubuthakathi ubugqirha ongabaziyo ongazange weva ngabo? You understand? Hence, some of us are meant to go through these challenges. You understand? You are challenged to go through uloywe nje, uzibone uloywa uba hey, apha ndiloyiwe, to a point ukuthi you have to go and get help. You understand? And through you getting help, that is the time now you will be learning into yoba, oh, ngela xesha bencedwa kwenziwe le nale 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 nale. And obviously, as a healer, xa uncedwa ngoyenye inyangi, you are conversing with the healer ukuthi, okay, why are we doing this? Okay, how is this going to help me? You understand? You get to understand. You understand why a certain process has to be followed. You understand why certain herbs have to be included, at what stage, at what phase, at what, you get me. And then uyafunda ngaloo ndlela leyo. Uyayiva ke ngoku? Ithi loo nto leyo now uphuma wena kulaa ngxaki, uphuma nesidanga sokunyanga le ngxaki ubukuyo. Hence, sometimes ndiye ndithi mna, some of the challenges you are going through, bubuhlwele bukunika ezaa ngxaki so that uzothini, uzogqwesa ekunyangeni ingxaki, because you've been there. Yayiva? Been there, kuthiwani, sithini isingesi? Been there, done that, got the t-shirt. Yayiva? Unyanga into yaziyo. Mazengele ngubelanga, camagumama xa ungaliboni igqirha for uthwasa, ithini i-way forward? Ya, ngumbuzo omdala lowo, yazi, bhuti wam. Kubuzwa abantu abanintsi, but it's a good question, because nyhani abantu abanintsi iyabaxaka, ne. Igqirha, bhuti, Zengele, Mazengele, oh sorry sis wam, Mazengele, okay. Igqirha, it's not all of us abazaliboniswa. Or you may have been shown, you understand, in the past. It's just that at that time you were not listening. You understand? Ubungekahoyi wethu, ungekammamelisi kakuhle la mathongo akho, ubuyibaleka le nto, mhlawumbi usentsindisweni uqonda uba andifuna ova. Uyeva? Wawuthonga awufuna ulibalisa because kaloku wow, awufuni kwale nto. Kanti ngelaa xesha sowulibonisiwe igqirha, sometimes abazubuya ke ngoku babuye kwesibini bazubonisa wena igqirha bebekubonisile kuqala,
who sometimes ufumanisa into yoba ekhaya amatyala manintsi gqithi, lo mntu wena ugula ngayo kupha ubugqirha azange asetyenzwe. Imagine ke ngoku xa engazange asetyenzwe uzawathatha phi amandla to actually communicate with you. You understand? Pass messages to you. You understand? When our messengers are not appeased, they lack the power. You understand? There will always be that gap. You understand? Where communication will never be ngakasane. You understand? To a point where we understand each other. You know, I used to say for other people, you would hear them athi umuntu kwafika ugogo bani bani what, like a clear conversation. But for some of us, we've always had to piece the puzzle together. Gogo, you are glowing. Oh, really? Yeah, but I feel very oily right now. Yeah, if now says photo something lindile, by the way, after this, and ndizakutela into yoba isifutho naso siyanceda ukuthi umuntu aze aglowe. Yeah, if so I was saying, so when your messenger is not appeased, communication between the two of you, you understand, tight. I used to say Nandinglamdu, who always has to, it's like Elami Tong has always been in parables. We understand. I have to figure it out. I have to notice which. Usually, you understand. I had a client today who came to consult. Unetongo le aeroplane. Yeva, like liyamzinga aeroplane. You understand? Our brain talking like you understand. Same thing with me. El thongo lindizingeni ngekazazi noba ndinabantu abadala. You understand? It's like I think since high school, varsity, throughout my career life, I was always missing a flight in my dreams. I would never be in the flight. It's either I'm missing the flight, I'm late to catch the flight, but there's always aeroplane way too. You understand? And then later on, as aeroplanes zizawufika ufike sizawuthi sihleli apha endlini mhlambi in a dream ke ngathi ndihleli nabantu balapha ekhaya mhlambi sihleli kwaRoda, ndizawuthi check ngefestile nansi aeroplane igqitha, and then I will know ukuthi iyeza yesibini bawo sebefikile. You understand? It's almost as if it's a warfare. Sometimes fighter jets, uyabona, ziyabhabha vuu vuu. And then sendiyazi into yoba Thixo kukhangelwa mna ke ngoku, bayandifuna. You get it is because dreams, the aeroplane, were just coming on too much, up to a point I now began to understand, but no man, ngabantu abadala basekhaya aba, ndiyakhangelwa. It's almost like I have to avail myself mandiyeke ubaleka. And ke ngoku ndandibaleka mna in the sense that andisindiswanga, yes, but hayibo ndingubani mna, imagine ukubone kaloku mna ndandingulaa girl, mna neetshomi zam, ukubone Thursdays phuza Thursday eCubana, ukubone eCubana lounge. You understand that life. Friday ukubone, uyayibona mos. Uyayiva. I was vibing, you understand, scenting, hey, Jesus Christ, aniyazi. Bendiyi-groovist of some sort. I did enjoy ubutsha bam. Ndibunjoyile, I won't lie. I remember there was a nightclub in Fourways. Kwakuthiwa kuphi na? 94, 96. I think it was 96. Yeah, 96. That's where we would chill out with my folk every Thursday. And ke ngoku ii-aeroplane ezi nabantu abadala sidibana phi ke ngoku mna ndzayiqala loo nto leyo, ukubone ndizawuyekani wethu ukubone. So there was that time in my life I felt like no, izandicothisa le nto, andifuna uyazi ke futhi, yayibo. But ndiyayibona mani into yoba heyi le nto lena ingathi iyafuna uba nzulu, heyi ingathi izandisokolisa, but andixeleli namntu ke ngoku kwamathongo ndasendingasabalisi ngoku.
amathongo, because apha ekhaya growing up ndingulaa mntu uthonga gqithi ukubone. Kukho imisebenzi, kukho abantu abakhathiweyo babuyiswa ngenxa yam ndimncinci. I'd be like, hayi bo tata ndithonge, sasithi malume, malume yazi uba ndiphuphe kulaa mzi, andiyazi noba ndingukhaya khulu wasekhaya lo, kulaa mzi ndiphuphe kusenzeka le nale 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 nale. Then sebeyazi into yoba yho, utata omncinci zange abuyiswe, utata omdala zange athini, uza kwenza umsebenzi wakhe. Mandungwana woodiya wabathembu, camagumama ndikuthandela uba mhle. Uyayiva, uyakuthanda umancuthu bethuni enkosini. Uyayiva ke ngoku ndizama ukuthi ke guys, there was that time in my life nam, but I could sense ukuthi amathongo am, even though kwakungekho tamkhulu uthethayo, uyeva, ndakugqibela kudala. Ewe wethu, kuthiwa ingca inde. Yeah, guys, I don't know ukuthi ndizayiresolva njani le ndaba of not being able to upload videos on Facebook. I have so many videos. Some I've even deleted because zigqiba ispace elandukeni efowunini. Now I only upload on YouTube and what's this other one? Instagram. So, and I do know which those platforms for abantu bedata kuba nzima, zii-platforms abantu be-Wi-Fi, so ungabikho accessible ke ngoku. Ingase upload ii-videos every day on YouTube, I'm glued. Yho sisi, akunzima. You know, today I woke up, set up my station for recording a video, but the inspiration, dololo, it was not there. It was just not there. I had a topic, I still have it in mind, but hey, man, kukho imini uqonda uba ayivumi, akwenzeki. And ke mna ke I don't like forcing izinto, yabo. So itsho ke ngoku guys le nto into yoba sometimes really spirit is talking to us, but are we listening? Sometimes, you know, you are going through the most, man. There's so much, you understand, and you are not socialized that way. Sometimes it's your family. The other video was saying sometimes family yako is not even ready for your dreams. Yeah, because they've avoided this for the longest time, and ke ngoku wena uzawuthi gqi ufuna uhoywa. Uyayiva, yeyi sizayenza njani. There's an initiator of mine, I hope angayiboni le video. I remember ndisiya kokwabo for the first time. I'm telling you, I was like, yo, these people are like ukubone on another level of how do I put it? Ukubane like singamagqirha siyamkelwa. Mos umzi nomzi kwaXhosa unendlu enkulu, uyayiva. Usually nguRonta, but we understand ngoku into yoba kubone we own property in suburbs, you understand. My handle on Instagram is Khanya Bovula, Khanya Bovula, Bovula, Khanya Bovula. Yeah, that's my handle Instagram. You understand. So kuhlala kuma-suburbs, akuzubakho Ronta ke ngoku, ukubone eBeacon Bay, ukubone. So siphuma elounge xa sisiya ebuhlanti, and ubuhlanti ke ngoku buzawuba khona apha phambi kwendlu, buzuba kwenye indawo apha egadini, uyayiva ke ngoku. But it's a designated area, we respect it, indawo ekuthandazelwa kuyo ngumthonyama wamathile, you understand. But kulaa mzi ufumanisa into yoba yeyi kwa iisofa zalapha zimhlophe qwa, uyayiva. And ke ngoku singenile singamagqirha abayazi, I think babecinga ndizawufika ndihamba ndedwa mhlawumbi, ndaske ndathi gqinam netshamba lam nethimba lam, uyayiva. Ndicinga mna ndizofaka intlombe eshushu eshoqololo, uyayiva. Heyi, ndababona abantu babantu into yoba yeyi ke ngoku i-coffee table, caba bekuzawufuna ndixhentse ndijikeleze i-coffee eyeglasi sana, engqindilili, esindayo, nemetha emhlophe. I'm like, how am I meant to? Uyayiva, because kaloku xa ndingena emzini ithi into ubodumzela xa emzini womntu ufondini, especially uligqirha, awuchwechwi xa ungena emzini uligqirha, ungena ngengoma. Heyi, babona abantu balapha bothukile, bathiwa wo yima mhlekazi, wo hayi kaloku apha
khange sibaxelela abamelwane yo yabambi loo nto le hey hayi mani ngegubu uyayiva aba bantu are not ready abekho ready for le journey yalo mntwana wabo ithi ke ngoku le nto lana singabantu sibuye emakhayeni ngamakhaya ohlukileyo ngokwahluka. I can relate to a point whereby I had to stop sharing my dreams. Yes, uyabo. How do you cleanse kukho ifurniture kanokutsho? Ndiyakuxelela sana ukubone abantu abahlekazi bafuna uchopha bafuna uguqa kunzima mntakabawo banembola emhlophe ubone into yoba yeyi kaloku uzawungqiyamba uzawuxhathisa ngesofa le imhlophe ubone uba heyi Wes is right here next to me but ndingxame ngolantuka ngokhonektha ndingakhange ndilantuke ifowuni. Camagu mama xa uphupha umntu omaziyo eboleka imali ingathi uzokhwela iplane so umnike then kuqale kukhwele mna iyephi ke ngoku uya kaloku thongo lakhe. Okay, saphinda silijonge. Enkosi mother ndiphupha utywala umhla nezolo and I'm told funeka ndenze iti for abantu abadala and kunomanxazana okhayo apha ecangweni laserumini. Ewe sisi xa uphupha utywala okokoko it means khawukhe uphe abantu abadala banxaniwe. It means bazama ukuxelela into yoba ntombi kudala sikuhoyile kodwa wena ndihoyanga. Laa nto bendiyithetha in one of the videos ndisithi akulunganga ukusoloko ucela uyaphahla uyacela phahla uyacela khawukhe nawe uphe uyeva khawukhe uthi xa ucelayo uthi khani ndipheni ngoba ukundipha kwenu ndawunenzela into entle iyavakala khakhe kubulelwe kuwe nawe khandigalela amanzi neglass torh quickly ndifuna eli gwela losisi libalekile. Okay, xa ndifika endlini ndivula ibhegi kukho isikhiya engathi somnyango sesakhe lo mntu sikum. Inoba ngumntu onetshintshi ngakuye kaloku sisi kho nto ndingayigqiba kho nto ndingayigqibanga nalo mntu unetshintshi wena kuye okanye yena kuwe but I suspect nguwe onetshintshi kuye. Yayiva and ke ngoku uyahamba almost like your time together is up but wena awukagqibi ngokomoya. Mama xa igqirha lakho lingafundisi into or lingasebenzisi as abakhwetha ingaba kulungile na ukulishiya omele ulinde? Look, that's a personal decision. Mna angekhe ndihlahle mna kungekho nto ndiyifunayo. Why? What's the point? Ndizawuhlalela ntoni? Ndilinde into yoba makuthini? Kaloku ndilapha kuthiwe mandize esikolweni njena. Hey, sapha i-power bank khawuleza lwandle khawuleza. Hey, kwenzeka ntoni na nantsi yale imnyama yho hayi sana thank you kundishubele namhlanje ngoba nini bakwaFacebook ke ngoku aba bazawulantuka bazawuba sengxakini. Amen. On yes, thank goodness for power banks ngendiyintoni. Camagu mama uyakwazi uba ngathi uyathwasa kanti ngamatyala ekhaya omhlawumbi sikhalo sezihlwele sakho zakokwenu. Ewe sisi yenzeka kakhulu, people mistaken sometimes amatyala ekhaya ekufuneka elungisiwe athunywa wena ke phofu. Ingathi ayitshaji nje Facebook ingathi saba sengxakini. Ingathi izawuba khona ingxaki siza kohlukana thina kungekudala.
ndifuna uthina nina. Unokube mnyama ne guys. I've had to switch off ring light ne, because wow, I'm running out of battery. Both my power banks are used up. But you can see me mos ne, though get the light is not that great. Yo, can you still see me? Can we continue talking, or should we set up another date? Camagu mama, xa ufikelwe ngabantu abadala bathetha okwamakoyikoyi ndingenza njani ukuba ndibave camagu? Mna nawe ngathi siyafana. Mna bam abantu abadala ngoonoqhakancu. Xa bethetha you know, and then ke ngoba abandimameleyo have to figure out ukuthi kuthiwani. There's not much you can do except ukuthi ngabenguni abo. Now you have to learn ukuthi kucommunicate. You understand? Makuphakama amaqhakancu, makuphakame nalo uthetha ulwimi bakho isiZulu. So umuntu okumameleyo makatsho into yoba asiva thina, makuthethwe isiXhosa okanye isiZulu okanye whatever language abayivayo bona. Uyayiva? Iyathwaselwa loo nto leyo ukuze balungiseke, bahlalisane kakuhle, bancedisane apha kuwe. Ayenzeki automatically. It's a process ethwaselwayo ne. Anything else guys? Sijonge kwaFacebook, kwaYouTube. Mongikazi Xaweni. Oh, my first time love with you. I'm honored to be here. You are the best. Thank you very much. Mamzomna ndaphupha igqirha lime kwigate ngenye imini ndaze ndaphupha umntu oligqirha efuna ndinxibe intsimbi kwathiwa kum ukuba ndinomndiki cause ndaya kwisangoma esidumileyo online. Esidumileyo. Niyandihlekisa yazi xa senisitsho inoba nithini ngam. Hey, umntu oke wakonsaltha kum. Hayi, ndaya kulaa mama wakweYouTube. Camagu mama, camagu mama, ndiphuphe umfula onamanzi amhlophe ogijimayo, ukhephuza amagwebu amhlophe. The second time ubumkhulu ugijima nawo amanzi emhlophe nawo, but igwebu lingekho. Kutsho ukuthini camagu? Masibuyele kulowa uthi kuthiwa unomndiki. Lo kuthiwa unomndiki bamkile abakwaFacebook due to, I think it's a network problem. Kuthiwa yena kaloku yazi xa uye emntwini ingaske uncine yena laa mntu, to be honest with you, because ngoku uzawufika uxelela mna into yoba kwathiwa ndinomndiki. Kwakusitsho laa mntu like wayekuhlola, wayenezinto aziqwalaseleyo. You understand? You should have asked that time into yoba yintoni umndiki, unyangwa njani umndiki. You get me? Igqirha xa ulibonisiwe, usually the best thing is to figure out ukuthi ngubani, eli gqirha liphi, and then ulipopole ke ngoku. Of course siyakwazi uthongisa ugqirha, kanti igqirha elo lisebenzisa imithi emdaka, izizwe zokudontsa amathwasane ukuthi nithi swingu Nonkwenkwezi, kanti mna ndinigayela izizwe nizibone nileqeka nizogaleleka apha ekhaya. Uyeva? Wawufika apha, I have nothing to offer you. Like ayisengathanga ndingulo mntu ubumthongile, akho nto uyifundayo, awuhambeli ndawo. Kanti
ibingelothonga ibingengobani bakokwenu, um rather like imimoya, udontswe imimoya zizizwe azisebenzisayo. So it's important ulipopola igqirha, you know, research man, ngomntu, you understand, um um funa ulwazi ngomntu, mayingapheleli ekuthini ndimthongile and it ends there. Ndiphuphe umfula onamanzi amhlophe. Look, mhlambi ngowona mlambo kufuneka kusetyenzwe kuwo lowo. It's important to know uba uphi lo mlambo ufune uwufumane, so that mhla kufuneka kusetyenziwe uye kanye kule ndawo wawuboniswe yona. Guys, I think ndizayishiya apha ngoku le live because the quality really ye-lightning is lighting is not good. We'll do this again soon, but thank you very much for tuning in. Ndiyabulela kakhulu, guys. Let's continue subscribing, sharing, commenting, watching the ads are actually you know, my livelihood. They pay the bills, so guys, please do not skip the ads. Thank you. Ciao. Bye.